Phương Thảo xin kính chào quý vị khán giả của Sài Gòn TV và xin mời quý vị đến với chương trình Phương Thảo Talk Show. Kính thưa quý vị, trong những chương trình Phương Thảo Talk Show thì Phương Thảo thường hay đem những người có kinh nghiệm, tất cả từ những người foundation cho tới AC cho loan officer. And ngày hôm nay thì Phương Thảo lại nói đến một cái phần mà rất là quan trọng khi mà mình đi mua nhà, đó là cái mái của căn nhà, đó là roofing. And ngày hôm nay khách mời của Phương Thảo là một trong những người đã từng phục vụ không những cộng đồng bạn mà cộng đồng người Việt của mình cũng rất là nhiều, cho nên là Phương Thảo mời đến đây để không ít thì nhiều hỏi những cái câu hỏi mà quý vị ở nhà cũng có thể suy nghĩ đến nhưng mà chưa được trả lời. Thì ngày hôm nay Phương Thảo sẽ hỏi về những cái phần đó, đó là Dominguez Roofing. And ngày hôm nay có mặt trong phòng thu âm là Brandon Roofing, tức là một trong những người chủ của công ty này. Brandon, say hello to my audience. Hello, how you guys doing? Looking good, right? And so, talking about roofing, as a broker, when I go out and looking for houses or take people to look for houses, one of the major thing is we as women cannot climb up to the roof to see whether or not there is a roof problem, right? Thường khi mà Phương Thảo đi mua nhà đó quý vị, là một người con gái thì không thể nào trèo lên mái nhà để mà coi thử coi là nhà có bị cái gì hay không về vấn đề mái. But my buyers always ask, do you think there's anything wrong with the roof? And as a realtor, we can't answer that because unless there's something that dramatically happened when we walked in and we see water coming down or the sun shining through, we can't answer that question. And so as a roofer, you get called on we get a lot of estimate calls. On that a lot. A lot of calls. You know, homeowners, first-time homeowners. You know, of course, inspection to pass inspection, and you know, you always want to get someone to take a look at it because there's always damage. You know, just because it's not visible from the ground, you know, it needs to be checked. You know. It needs to be checked. Sealed up, so. On plumbings, on electricals, on AC, you have a certain time frame before you go out and actually inspect and make sure that it's working and functioning the way it should. Now on roofing, do we do that? Roofing, we have we try to do inspection, 2 times a year. That's with no storms. So give or take, if you do your roof and then a month or 2 months later, you never know. Mother Nature, it just depends on the storm. So to answer that question, you should always just have it inspected without storms, at least 2 times a year. And other than that, if there's a storm, have someone take a look at it because it's not going to leak. You're not going to see it from the bottom. Yes. And a lot of times it takes a while for stains and whatnot. So what are the structures of the roof? So it started with like a plywood underneath? Yes, your plywood OSB decking, and then your felt, which we use synthetic. It's rhino. It's a pretty heavy, heavy duty paper, and then your asphalt shingle, which we encourage. 30 year. A lot of people still putting 3 tabs, whatnot, but that's just not worth it. Might as well just get couple of $10-15 more a square and get you something that's going to last 10 to 15 years. So when it comes to like roofing, when we ask for inspection, would there be a charge for that? For inspections? No charge for inspections. We do free inspections. So not only windows, gutters, fencing, all that we do for free. Yes, ma'am. Dạ, kính thưa quý vị, khi mà mình thường á, thì những cái phần trong nhà của mình, thí dụ như là những cái phần mà ống dẫn nước hoặc là AC, we always do inspection. Mình thường hay kiểm tra, nhiều khi 1-2 năm hoặc là 2 năm 3 năm trôi qua mình kiểm tra. Nhưng mà về vấn đề mái nhà thì mình không có trèo lên mái nhà được, cho nên là mình không có kiểm tra nhiều. Khi mà mình ở trong một ngôi nhà mà mình nhìn lên và mình nước thí dụ đã rỉ vào nhà rồi hoặc là ánh nắng đã soi vào nhà rồi thì lúc đó là trễ rồi quý vị. Cho nên là mình cũng nhờ người inspect cho mình trong cái roof của nhà mình, đặc biệt là sau những cái trận mưa lớn. Tại vì sau những trận mưa lớn thì là có những cái shingle nó bị hư hoặc là những cái gió đẩy, những cái shingle nó tróc lên chẳng hạn. Thì cái phần đầu tiên đó, cái phần mà mình thấy bên trong đó là phần gỗ. Sau đó có một cái phần nhựa, một cái giấy nhựa rất là nặng, rất là dày, và sau nữa mới là single. So he recommend là mình mua cái loại 30 năm, 30 years. Còn những cái phần khác thì hầu như nó không có đáng giá tiền.
để mà mình làm cái roof đó. Nhưng mà tất cả những cái estimation của roof thì nó free, nó không có no charge, cho nên nếu mà quý vị cần phải do inspection thì mình cũng có thể làm như vậy, thì nó đỡ lo cho mình hơn, nhất là sau những cái cơn mưa. You know, on all the other aspects of the house, when you're talking about equipment to kitchenware, anything, they always have warranties and they always have all that always stuff. a 5 to 7 year warranty depending on the type of shingle you get. And type of work, you know, there's always a workmanship, which is labor warranty, and then manufacturing. So, you know, we do offer, you know, warranty. So you have warranty from 5 to 7? Yes, ma'am. 7 Depending years. on depending on the scope of work and what it is that we. Okay. So so whenever you see a roof problem, do you fix it right away, or do you wait until some bigger area and then you fix it one time? So how try to that fix works? it up. Let the notify the insurance company. Let them know. Take pictures. Document it. And then call them, and you know, a lot of times they'll give you the go ahead to, you know, get it patched up or whatever it is that you need to do to prevent. But not all roof involve insurance though, would it? I mean, if it's not for the storms. If it's not from the hail or wind, which is hail or wind damage, then there's the insurance, you know, won't cover it. So you know, you have to have visible damage, you know, shingles missing, or you know, on the roof, you know, a certain amount of hits per square, and that'll get you a roof. So you would then come out and just kind of looked at whatever square footage. Yes, that we was damaged. do an assessment. It's 10 by 10. 10 by 10. 10 foot. Yes, ma'am. 10 by 10. And you have to have 6 to 8 hail hits in you know, that area. And you know, with that much on each slope, you know, that'll get you, you know, a roof, and it has to be at least 30%. So on the weather side, I mean, on the wind side of it, you know, there has to be a lot of damage. So to get a roof bought with wind damage, you know, it's pretty hard. But you know, with the winds out here and stuff, the way you know, shingles are lately with Texas weather, we have a whole bunch Yes, of different ma'am. houses, and that, I mean, I particularly have couples that would have issues, and so that would be something to consider. Dạ, kính thưa quý vị, thì trong cái tiểu bang của mình năm vừa rồi thì những cái trận mưa lớn đó, nếu mà quý vị nào chưa gọi người, có nhiều khi trận mưa nó tới nhưng mà cái roof của mình không có một cái problem gì hết, mình cũng không có nghĩ là nó có problem, nhưng mà tại vì mình chưa có check. So whenever you have a big storms or big hail, it's really recommended that you call the roofing company to come out and kind of take a look at it. Yes, always. Before you make a claim, you want to get somebody out there to take a look at the damage, to make sure that it is damaged before you call and you know, your insurance make a claim whenever there's not needed. So okay. So what is the typical call that you normally have besides, like, after, if it's not the major tornadoes or wind or anything like that, an owner particularly will call when it touching the roof? What is the expectation of rain price? It just depends on the square, the amount of work, the whole, you know, different steep. Take into consideration the steep, 2-story, is it 3-story, and you know, you got to get a gauge on there to see, and then how many layers it goes up. So there's numerous things, you know, a lot of things that makes the price. That make the price go up or down. Yes, ma'am. Thì kính thưa quý vị, về vấn đề giá cả khi mà mình chuẩn bị một căn nhà, mà nếu mà mình có những cái phần mà có liên quan tới roof, thì Phương Thảo có hỏi là cái giá nó nằm về cái hướng nào, thì cái giá thì tùy theo cái chỗ nào trên cái roof. Thí dụ như một cái nhà 2 lầu thì cái giá nó lại khác nhau, hoặc là một cái roof đó nó có nhiều cái layer khác nhau, hoặc là cái phần nào của căn nhà, nếu mà nó nằm một cái phần dễ tìm tới thì nó lại rẻ hơn và cái phần đắt hơn. Nhưng mà what is the price per square feet though? Per square, you start, insurance are doing anywhere from $230 to, you know, $260, 30 years. So it just depends on what type of shingle. Again, 3-tab, you know, a little less. 180 to, you know, 190, just depending on the various range of the, you know, different insurance companies of what they're paying. Yeah. Thì mỗi insurance company thì họ sẽ trả với một cái giá khác nhau, cũng khoảng 2 đồng 30 cent hoặc là 2 đồng 60 cent per square feet, tùy theo cái loại mà mình mua và cũng tùy theo là cái hãng insurance nào. Cũng có nhiều cái roof mà nó không có cover insurance. Thì sau vài thông tin thương mại thì Phương Thảo cũng như là Brandon sẽ trở lại để mà nói chuyện thêm, hỏi thêm về những cái process mình cần phải làm như thế nào khi mà mình đã có cái roof problem rồi, thì mình sẽ lấy cái estimate như thế nào để rồi mình gửi lên chỗ hãng insurance như thế nào để mình có thể lấy tiền lại sau tiền reimbursement của mình sau khi mà mình claim insurance. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục giữ màn hình, và sau vài thông tin thương mại Phương Thảo sẽ trở lại với quý vị.